Del Sasses. The only place where success comes in before work is in the dictionary. Go ra jalo go gore hanko na la ka teme ya Setswana ke gore ke re ga twi katlego eta morago ga go bereka kana ta katlego eta morago ga go bereka jalo kana ta go ra jalo gore all this can only be a result of hard work and success. Me ke rata ena one molaetsa wa gago wa mosa go mpiko wa the business Tuesdays gone mo dumela Botswana jaaka o se mo tshwantsong tsa gago ke bela jalo go bena pele go ma se go taxes ba ka se go tsi go dumetse e go mara go thulaganya ke yone ya dumela Botswana mo mosong go mpiko wa video ka kono e bizalo ke re ke nako ya makgwebo rakgwebo ga mo le wena o le modimo re ke mme ke tsatsila la bobedi tota kgwedi ya Phatwe e thola malatsi a le mathano ke tsang ke re mo bikeng ya rona ya masome a mararo le bongwe ngwa do tsidagala mo mosong wa mpiko ke gone gore biki e se go tsatho ke ba WHO gore ne the world breastfeeding week tsa ke re rotary tse botlhokwa ja gore motsetse kana lactating mother e be a mo tshelo ngwana go le jelo di benefits tsa both psychological as well as health benefits major ka house tse mo itemogetse gone gore ke ga ma ke ikotela ka kwano bo khitsere ka ba bante ga ba tsogo sente mme ga gore jelo gore the space will always will go unfilled mo sa mpiko ke na hano le mo ke maratang thata go tselo mo mererong ya tsamisa mo go tara bola mo sa mpiko gore tshwaretse mme te gore jana ke gore ke go tshwara jelo puisano di le pedi jaaka e tsa tsela go mo sa mpiko puisano ya rona ya nthata ke puisano hano le Resa Taraso he is a financial advisor ba jalo ka turning our residential properties into income generating assets gona go ka dira jang ha le gore gongwe o ntse jalo mana jalo le hatse kana le jarate le go dipotsa gore tota mmeng ka idirisa eng sa Taraso ta balano kana go ya 0645 re bua jalo gona gore o ka dira jang to turn your home into an income generating property me tara maro ga mo metsotso ile masoma a bitse go nkona go nya ba ga bedi ke busana hano re bua jalo ka the power of digital marketing for small businesses mo le hatse la Botswana ke dipuisano tse pedi tse le gore ke tsona tsa kono mo sa go mpiko wa business Tuesday me in all between that ke na hano le meke me na se fe mo re ba jelo di khantsa me tsamo ke na tara bolang gore mo sa go mpiko go tshwaretseng go diragetse e mabane go ta diragala mo song go mpiko le motsamonye ya beke ke ne hi ke shapo tleng ka go tlile so go mpeno go Tuesday o bua ka nna hela o bua hela ka nna business and business kana matsinga o hustler ngana ke go lemogile sa grons o khouta go ga di hustlers a di a tshwanore ba la wa staff what wa dinonyana mo tsoga pele eng mo tsam e just because se na online how you doing ke shapotlhe la swa go ba mesameko go mo go tsa mesameko re sia men ke ntse ke gore ke re kgwedi ya Phatwe ke kgwedi leng gore ga o ile bile mo ditsong tsa Setswana ke kgwedi e leng gore e tla yalo ka diphefo o tse dintsi ba re ha o santse o re wa chika e go tshitsetsa go sele me e be le nna go e leng gore dikgakologo di tlabe di simolla kana season ya dikgakologo go ile gore yana tlhontse go le mariga yaanong ga gakologo ga go simolla go apoga free education and gore jalo gore masigo a simolla jalo go hokotsega usually ke ka mariga we say the nights are longer because it's zila prima ka 6 let's go hape ka 7 wa jalo gore you have a longer time to sleep fompie go thamdi robala ka 8 re tsoga ka 4 guys I don't like summer I do not like spring I don't like summer whatever it is mare I think di hetogile tlhe because of climate change re itse gape rena re go dile ntse re tsere gona le selemo hela le mariga mo re se le pedi hela ga bo di kgakologo bo le thafula no tla ke tsa ka se go re se ya lo mo sala tselana hela la bobedi mo tsa metshameko tle be re lebile ya lo tse di farologaneng ra go lebella ya lo tsa swimming ha re tswa go re go lebella ya lo tsa chain tse ile gore tsa madintse di tshweletse ya lo e le kgetselo tsong sa kgwele ya dinao ra go ba gape re lebella ya lo metshameko ya setlhopha sa rona e le sa under 20 ga mo go ya lo le go lebella setlhopha sa rona kgantelanyana hale se ile gore se ile ka kwa Billie Jean Cup wa gakologelo there's a difference between Billie Jean and Davis Cup a difference ke gore e nngwe go tshameka ya lo bomme e nngwe go tshameka ya lo borre re rometsa lo setlhopha kona media ka fa se ile gore mela kgantelanyana a re busana ha le wa itse the president of Botswana Tennis Association ka setlhopha sa rona se simolotse ya lo bontle mo tseng la mabane tshwana ke botsa ke me now se fame yes and I realize when we are doing incredibly well gone ka go the Billie Jean Cup ke tsa nkere jaaka no bua rta uta go le gontsi gone khantele kana ka metso e le lesome tota go togana go ya barata me jaaka tribu gore tumalane e nile gone gore ba ga e tshwere batho ha December tsena e be go jare banga tselo mebele ba ta jelo different time di jejenyana di six pekenyana so me kana gore do gone mo swele mo mo dumela Botswana gore re ta kwano kana kone tsama gona gore motho jelo gone ene Daniel Moeng o rare mo sa go mpiko re bereka ka tsela this is getting fit gore mo dumela Botswana le re Daniel Moeng good morning.
Welcome to the Banal Sessions studio. Myself, Daniel Mueng, and I'm with Kumo. So today we're going to do an explosive upper body and lower body workout. Okay, it's going to be slightly challenging, so I need you guys to be in good form and try and follow as much as you can. Okay, are you ready? So I need us to warm up, so I just need you to go 1, 2, burnout session. let's go 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now 2, 2. 1, 2, 3, Burnout 4, sessions. 5. The other side. 1, 2, 3, 4, 5. Nice one. Shake it off. Okay, now we're done with the warm-up. We're going to start off with the Spider-Man walkouts. Okay? So you go down all the way, then back. So you bend your legs as you go back, okay? Are you ready? And let's go bend, go as far as you can, and back, bend your legs. That's 1, faster, let's go. 2, 3, 4, 1 more. 5, nice one. Now, mountain climber, okay? We're going to do a mountain climber. Let's go down. We're going to do it slow, okay? Burnout Are session. you ready? Okay? Straight, let's go. 1, 2, 3, 4, keep straight. 5, 6, 7, 8, 9, Burnout 10. session. Nice one. Now, stay on your knees, okay? Stay on your knees. Now, you're just going to lift yourself up slightly from the ground, okay? Are you ready? In 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Nice one. Now, the last one, okay? The last one. Go down into a plank position. Ab jacks. Plank jacks. Ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice one. Woo. As you can tell, Kuma has had enough. And I'm sure you haven't had enough, or you've had enough. Let's have a little stretch, then we can be done with today's session, okay? So hands here, lift up, okay? And I want you to go all the way down, and rotate, back center, rotate, stretch that back, and back. Circle, Burnout sessions. Your health, our #1 priority. change direction. Nice one, shake it off, shake it off. It wasn't that tough, and it's not that easy. You only get better with time, so I need you to practice, practice, and practice. That's it from us, myself, Daniel Mueng, and Kumo. We'll see you again next time, and high five to you, and high five to you. a tla re simolole tsa tsatsi la gompieno yalo sa metshameko ka go lebelela yalo tsa swimming jaaka re bone ka mafelo a beke a bana ba tshwere a lo the elective ga re ga tsene diragala gone ka kom ne re bona yalo kgaotsa Matthews e boa gape a electwa yalo go tswelela yalo a tshwere yalo the association. Remember, she was elected and le committee ya gagwe ka 2023 ga re ga tse leng gore ba di achievile yalo ke gore ba tshwere yalo di swimming gala ba itse yalo ba tshameki yalo ba harologaneng yalo ko di kgaisanong tsone tse di farologaneng mme ibile o ka gore ene le team ya gagwe ba tlotsa mabantsi ba tsholedisitse yalo maikano le maikemisetso
a bone a go godisa yalo ba kana the association ya bone ele ya swimming ke tse gore motho ka tsamantsa di bua yalo a ga re be yalo sore tseo ele sa swimming mibile o ka itse yalo gore ene kgaotsa Matthews ha o lebile yalo history ya ga go hela mo go tsone tsa swimming ona le bana ba ile gona go ba gone ka ko so she can relate gore sentlentle go diragalang yano gone ka ko me ba go tsamaya bantse ba tshwere that association until 2027 ke tse motho a ka tsamang a bua yalo ka tsone tsong ele tsa swimming ra utlwa ka bone gore ba ipetseng pele ba kgoneng ha ba kgonang yalo since 2023. So we improved a lot of processes, right? It was particularly along the finance, managing our finances, right? The auditor, I can have a auditor have management letter. But le bontsha gore le sontse re le bakanya halela so ne re bakantse do le dintse gone go se se botlhokwa gape se se ntona ke gore constitution we have a totally new constitution which is in line with BNSC le World Aquatics standards that they introduced those dintsi ya ka bo Athletes Commission, Women's Commission, those dintsi ra tsamaya tse ngantse a modern constitution must have. Se sengwe gape se se tona ke gore re strategy se leng gore re se follow, and I have to say that we achieved about 90%. 2023 now a replace yalo Andrew Freeman go nna yalo the president of Botswana Swimming Association me tsana di petse pele ene le kgang tsa development go re se yalo batsamki yalo go di kgaisano tsa bo Olympic yalo we managed to do that ka rile o ne re bona bo Freeman ba khonne go yalo ka go di kgaisano tsone tsa Olympic yalo tse di hitileng me e sentse tsa bohelo tse ntse ba dintse di diragala yalo ele ka go Tokyo ka kana re hiza kana he main priorities in the two sections and asamantsa a di pile ke go netahatsa le gona gore developmental programs di a diragala yalo mono ga ga tsena yalo ka 2023. The question is a re khonne go tsamaya re dira yalo re khonne go bona yalo go digaleng tse di farologaneng re bona yalo ba kana re ka re ba thumi ba banyenyane yalo ba tsamaya ba dira yalo bontle yalo ke dingwe tse leng gore na tsamantse ele a di bua yalo ene kgaotsang Matthews ba ire go le gontsi even though go santse gona yalo a room of improvement yalo ene le team ya gagwe ka go swimming. And personally I was very happy to see Matthews back on the swimming on the Sport Swimming Association ke jela gona gore ya ka no bua gore ke motho le gore na ipoletsela gona gore not when it comes to development ke yone priority ya me gona because ke batla go aga ke itse in the next 10 years ha ke le batho ke bona gore nya me anong bo Melissa le Shandro ke ba bo Adrian ba ke ba le gore ba dira sentle ke le gore ke nna ke re meletse thata mo kgang yona gore ke batla jalo development gona na gona go ka isela teng kgaitse di aka ke yone mama le gore mo Botswana ga re itse kana ka kate go intsi ya di kgantsono tsa metshameko me anong maitedi pele mo le mo sentse o tsena mo in any sporting code o santse re kganya development a itse ya ka gona na re bona jalo gore ene Eden ha mo le melodi ka go singa phoka kwa ta doing very very well how tsa mo spela bona thola ba simogile ka le mo me tota gore batho ba simotse le bona ba le bannyane therefore mo bunyene ja bone ke yona go le gore ba ka ithuta motshameko ba yo kgethetseng ka tsela isa me so for me khothatsang Kgaotsa Matthew she is the perfect candidate for leading Botswana Swimming Sport Association. O bile yalo ka gang apart from development na bua yalo ka dikgantso tsa funding remember yalo BNC has been struggling go thusa yalo the association yalo go ya go di competition tse di harologaneng na bua gore maikelo a bone ya ka batlho ba electilo yana ke gore ba improve yalo tsone tsa funding ba ipatela yalo di sponsor because relying on BNC go tla go isa because madi a bona ga le kana go dira tsotlhe ba ka di eletsa and swimming jaaka metshameko tse bo tennis it's been doing well ke ngwa go yana ke bona di mezbiki so last year they had many activities le gore ke bone ba bane ba ipatetse jalo bone ba rutwitse ba ke tsang kere le monong wa ga tsola jalo gore bo bantse ba le karolo ya di kgaisano tsone tsa swimming tse di tsuletseng mo in this season yone ya selemo. Re tsama go tsa swimming ra go lelalo sa basketball ba Botswana Basketball Association ba ne ba go sa lu simuso setlhopha sa rona se ne se ile go ya ka go kgaisanong ele ya Giants of Africa Festival ele Kigali
ko Rwanda mme setlhopha sone se sa under 19 ba gore go le yalo mono gae re pele ga re ka samagong re bua thata yalo ka bone yalo le Bernard gone ha re tlo tsamaya re utlwa ka bone ba re bolele gore mosepelo a bone o tsamile ka tseleng jang ke ba mo tshwantsho tsa rona ya kane ba gore ga yalo ka ko airport ka kwa go tsaya le gone ka ko Kigali Rwanda mo tele dipelo a setlhopha ga mo ga yalo le bone ba tshamiki ba tlo ba re update gore ya ka ba tswa gone ka ko Rwanda ba itemogetseng mebile ba ka improve nyalo mo metshamekong yone e latelang Giants of Africa mo ke mo feng mme fela se se tona se re se ithutileng ke gore motshameko wa basketball gore o kgone gore o tshameke ga o ka ke wa itshidila malatsi a mabedi o boro ka ya go computer o batla nako e ntsi thata le bona bana ba rona ba tshameka metshameko e mennyane thata mo liking ya rona ha ne re ka oketsa selo sa metshameko e ba e tshamekang mo ka setlha ke gone ne re dumela gore ba ka nna le maitemogelo a tseneletseng go ka ya di-competition tsa go tshwanetsa jatseng go African. I think I'd say it was a learning experience and the fact that as Botswana we need to play more games in terms of preparation because those other countries, both Senegal, both South Sudan, the difference between us and them, they're able to play more games, which prepares them better, allows them to be more coordinated when they play on the court. So I think there's one thing we have to work on is playing more games. I feel like we improved after every single game. We played against some incredibly tough teams from all over the continent, so we got better every single game. Everything was like our coach really stressed on us being a team no matter what, so I feel like just our bond grew stronger throughout the whole tournament, and we ended up winning the last game that we played, which is our consolation game. Ba le gore ba tla ba ithutile yalo mme a rena re ithuta go le gontsi re batla go tsamaya re maybe re tla ka di-medal tlhe re tshwanetse re ithute mme re tla yalo ka maduo gore go kitlile ka medal tse 2 gompieno next year ke go tla yalo ka tse 3 but big up to bona ba Giants of Africa gore ba re invite re go ga isana tshwana tsa mohuta one nna ke feel gore botse basketball e tsamaile jalo ka situka gone ke ditse gore ba tare ba botse gore gone mmele ba ta go hitella e ka gore ha ntse re uta jalo mo maranyane mo ke feel gore bo bana ba sa buile rona se re ba beile gone gore ba go se ka gore la Rwanda no la maikelo magolo lona ke but ba bua bothe bone bo le president wa bona gone gore se ba se itumela se gore bogolo ke yone ka tago e leng gore ba dumela jalo gone ke ra bua jalo ka motho se thibe bua gone gore re itumela jalo se re se ithutile ya no potse gone gore a go ba bitse ke emena ba to bua gore gone mme ba ithutile e mbile ba ile kwa maikelo magolo a bona ene ile that's all I want from them gone gore ra go ithuta go ithelele ka gore go mpiko na ka bua ha re ithute mme re na le medaleng yana bogolo a bronze a go phatile mme bile motho o ka tsamaya bua yalo nna ke utlwile yalo ka mokatisi wa bona a le ka ko tshwanetseng gore ka emela ka la ka ikantelo ka ko Rwanda like what's happening in Rwanda because I think the update dine tshwantse gore nne teng even la ha o ka bula gona ana mo pageng ya bone ana wa tla wa tlhogongwa le ka go tlhaloganya gore tata wa really happened ya lo one ka kwa o ka squeeze thata go le go ntsi la ile go WhatsApp a buka bona hence ke ba tsamile ka situ ba tsamile ka situ bile ba buile ka situ ba bona la mo dinepeng ba re nathela ngana kana ha o tshwere clip ba go nathela ngana ba o di kgantso tle gore sentlentle o le bona gore nya re ithutile nya re le tanga to ba bana ba se that's all you can hear from them mare motho ka re go ya ko di khaisanong tsone tsa mohuta one go re thusa go le go ntsi yalo because ha o lebile yalo Giants of Africa ka re ne gona ile khantsano tsa bo cultural exchange jalo go ditsa gore mahatsa mangwe a tshela yang ha go tsa mo tsone tsa bo basketball dingwe tse leng gore re ka dinwa moro yalo in the future and kape gone kana culture it stems from how you've been doing things le association ya di basketball ya mahatsa ya matsamang e ke tsang ke re right now kana mo mona sala Botswana as much as re tlhaloganya gone gore basketball e tshamekiwa jang you also need resilience e le gore e buildwa jalo ke team sa masamo ke tsang ke re maybe it is the core reason why they travel there ka gore na 666 mo bona ke ganya ba ithutile gora jalo gone gore ba ithutile ya gone gore the techniques and the culture of playing basketball e tshamekiwa ka tsela tse mo mahatseng a neng a tsere ka rona ka ko Kigali ka ko ra go lebelantsha gore ya dina gore ba go le khotleng la Botswana Football Association se tla rona sa under 20 ba ne ba le ka a lesirane ka kwa go kgaisano ya the 4th annual
Moon Soccer Tournament e leng gore ne e diragala yalo e le ka mafelo a beke mme gone ka ko no go tsamaya go tlhophia yalo setlhopha sa setšhaba sone seng e le sa under 20 gore se go tsamaya se re emela yalo mo digaisanong tsone tse di farologaneng ga go ga di team tse tsena yalo le bo under 20 ya ga di na di competition yalo tse dintsi so a ne re ga ba ile khosafa e be le di qualifiers tsona tsa World Cup ga mo yalo le tsone tsa AFCON e be le jaaka go ile hela yalo mera ke bona gone ka go Botswana Football Association ka ba bua ka dikgang tsone tsa bokatisi gore ke nako ya gore ba hire yalo ba katisi bone e le ba di national teams sa under 20 yalo re itse yalo gore ne tsa ba santse ka tua yalo se ka tiso yalo ke thalo ba ntha ga potso ke gore who's next o tla ba coach yalo metse ne diragala yalo ka go le sirane ka kwa ya ka ne go se ka utua yalo talent yalo ya bone ba tshameki yalo ba di ko tla se ga di ha tse di masome a mabedi a re go utlwa yalo go tsaya ka go le sirane gore ba ne ba re tshwaretse. So we have grown in terms of teams that are participating from 4 to 16. So teams that are participating are from different places. We have teams from Lobatse, Mshopa, Mopane Block 1, Gaborone, Mboditsane. Khaisano e e godile fela thata e bile dipalo tsa go na le batshameki ba ba tshamekang kwa Ara apologize gona gore push ya itatletse al mosheng ya rena re sire mo kofi ya me ke dingwe tse e leng gore ne ke bua ya lo ka setlhopha sa rona sa na 20 gore mo often hare ha ba nne yalo le di competition yalo ga ba re bana le di competition yalo di tla yalo e le tsa COSAFA e le tsa na 20 le di World Cup qualifiers e be go ile hela yalo. I think it's a high time rena yalo le di national league tsone tsa bo under 13 under 15 so that di feed yalo under 17 le under 20 yalo e be go na yalo le progression from 17 to 20 then 22 23 then national team when that's a gore go nna yalo le consistency yalo mo madiong a rona because if we rely more gore development re ntse re sena school sport go sena na bobisi so ha rena se re se ikantseng bana ba hara so batsa next time ra go tsa a pool of others because I get reading ga tsona ha di emela I kitse tata o itse we need to come up with the leagues tsona tsa di national team tsa club tsa di and I think santse re metse le gore go nne jalo le di league tse tsang re league go batla gore go nne jalo le go buisane go nne go nwe ha tsa go teng I think it's easier when you say I get gona na kuta go tse 5 foreign players are allowed per match amalong yana bolo re 2 players under 20 are allowed in a match so that at least re mo mosamiko ba basani ba le 4 2 from this team so ke tsang kere yo ke yone ka khona galang ka pela compared to ya go batla go simana jelo neng ke tsang kere lone it should be eminent me hela for now ke imagine gona gore ha bo go boka re tsa go thamodimo re tariki ba re la gore bogolo hela di players di under 20 di ne mesamekong bogolo di le pedi from each team re gona jelo go bona gore at least ha mesameko na 20 ke goroga at least the coaches bana le 16 teams ba le gore ba ka pika jelo 32 players from these 16 teams bogolo hela at the very least of it all. Mo molao ha ke itse gore a wa go rututsa thata yalo e bile o mention wa di foreign players because ga o lebeletse ko bereka thata yalo ko mahatsheng a tsana yalo le bo England o bo lebella yalo the caliber of the league e leng gore bana le yone yalo lebella ka go bo Spain gore ba itse gore ba ikantse gore ba exporta yalo di player a dire dintsi yalo rona o lebella di basamiki ba rona ba tshameka yalo ko ntle ga ba etela le so ga ba etela le 5 yeah maybe 5 but hela ha ba hitela ha ile le so mo ipotsa gore ga gore berekela yang ga re developer yalo ba tshamiki yalo ba tshwanyalo ka kontle me at the same time gape you know ha gona di foreign players go na le competition go ra ke rona thing we from the point of competition yana gore NST yana le ha selo le benefit ai na absolutely not yeah we mo la se yone 0-0 but for us locally re ka re nya re ka bona mosamiko mona re ka re nya basamiki ba Botswana ba ka itsolopanya but nationally no. Yeah. Bona tsena mabane re ntsere mo sa gore a dina gore re bua ya loka the soccer fiesta ine ka go joining ka kwa e hostile yalo ke bone ba joining Galaxy ja ka sa persone sa joining Galaxy ba feta ba fenya
sa Buntu FC go tswa yalo ka kola hasing lele ele la Lesotho ha lo tsama ke ntse ke tshwara yalo sentle me mo ditshwantsho tsa gago ke metshameko e ne e tsweletse yalo gone yalo ka go o lebile yalo sa joining Galaxy ga sone metshameko ya leng gore ne ba e tshameka ba ne ke ba ka Africa borwa before yalo this particular tournament bana yalo le mokatisi o mosha ya ka o mona mo ditshwantsho tsa gago yalo nako access la pasone so ele sa matebele yalo last season me Sean Connor ke ene mokatisi sa pasone so ele sa joining Galaxy me bile bane ba ribolla yalo ba tshameki ba ba shayalo nongo na go slepa sone so ele sa traffic a ira yalo bontle gone ka go bana ba itirela yalo this tournament ba ra gore ba tlo tsa yalo trophy ba ke tsa di trophy sa bone ka go joining ka go le bile yalo Bernard Mem ne se gone yalo mo go direga ne bana thaitse gore gona yalo ditlhopha yalo tsa bo mme tse di tsamadi le gone yalo ka go gona le ditlhopha tsa Sontaga le tsone di tsamadi le gone ka go ra utla yalo no go diragalang ka go janeng. As we celebrate today, let us not forget the deeper purpose behind this fiesta to uplift and transform our communities. This year's cause is dedicated to supporting the people of Betesankwe, a community that will directly benefit from the proceeds and goodwill generated by this event. It is the spirit of compassion, unity, and shared responsibility that elevates these events from a tournament to a transformative movement. Today, gathering is not merely about celebrating sport, but about affirming its immense power as a tool for social transformation. The Joanne General Manager Soccer Fiesta stands as a shining example of how sports can catalyze inclusive development, regional collaboration, and lasting socio-economic impact. We are a proud sponsor today because we believe in the power of collective action. When local businesses, I've seen a number of local businesses out there, community leaders and residents come together, real change, like I had so, takes place. From joining, we are going straight. Koso. With 2 weeks left before the 2025-2026 season start, 15 yalo, which is next week. Bonne ba launch yalo kit ya bonne e ba etsa maileng ba idrala yalo ke the technical partners Usa Sports we ne ba tsama ba reveal yalo home and away kit la alternative kits gone yalo ka go pension so sa swa flamingos ra go tla ka bone gore partnership ya bone e tsamayang so far. Re boloditse letsolo re boloditse ntwa gore basimane ba go thabana ngwaga ke ngwaga wa rona o eleng gore kwa katlego. By launching this kit we are starting a go isa go pele gore le I said pele gana go tle na bua me ba lo tse kit o tsamaye bona mo tshwantsong tsa gago ke yone eo e le yone ya usa ya lo Bernard. I mean traditional colors, nice tanyana, so flamingos, bafana ba letswai. So for me the excitement comes from the signings. I make thankere about because supporters, a bit of supporters allowed that side, but the excitement for them was seeing the new escorts baba gona ka go bua jalo ka sola me boy ba le gore excitement go gore ba go dira jang this coming season. So ke tsa ke the kit launch went well, and for me I love all the colors. It's white, it's grey as well as red. Ke tsa ke me bala element e leng gore the supporters ta bone boto ba khabile thata ha rwa se kopana jalo sa fra Bogosi mo se ding yone ha isimolo ke tsa ke re mosameko teng o to go le mathata tota. Bernard o khana go mmala ha o le motho o ile gore o kela tlhoko wa mmala mme le ga le ga ratla la tse o ra tsamara go lebella yalo mosameko yene ele ya chen go garela yalo o tlhona tse le yone ele la gompieno re bona gore mosameko e tsamile ka ntla le ntseng jang mo ele la maabane yebo yes re jalo mo tsela maabane mo group C ile gore le hasela Nigeria le tota mo tsela maabane hasela Uganda le samkile jalo la tswa kgato le stopa sa Algeria ka no tse tharo go le fela ha stopa sa Niger tota no Nigeria se no tua jalo ka no ile go le fela ke stopa sa Guinea me samiko ya group C mo tsela maabane go toba mo tsela go mpiko gona ka go Zanzibar ro stopa sa nteko ba tele ka no ka pela stopa sa
stopper sa Senegal sa go panja stopper sa Nigeria kana ko ya bosupa ha Congo yone ya go panja le Sudan tota kana ko ya bone mesamko ba samjela ka ko the stadium sa ko sa Zimbabwe le go te Amani Stadium mesamko re ta go bala jela go tsemela ka tselentse jang mo sa la bone ke tota ba monna kong ka madio ao a mesamko wa group D kala boraro ke ngara la bone okay misamko yo ya go tsala ka sila la bone e leng gore go bona le Burkina Faso o tata ka moso e se la bone bena re buisa dilo ka se le la ka moso Burkina Faso ba tla tsa selo sa Central African Republic kana ko e la ko ya bone mo tsene ya batsa ya lo Tanzania kana ko ya busupa ke misamko eno ele ya chene ya ka sele ka ko Tanzania re tsamare digala ya gone ha tla re gandelanyana ha le ha re go be ya le mo dinakong ka sa pasa rona se simolotseng ya lo bontle ya lo go kgaisanong yone ya Billie Jean King Cup e tshweletseng ya lo ko Namibia sa ka re se ya lo batsamki ba tshwana ya lo le Chelsea Chakanyuka gona ya lo le ikuya yure tsofatso tsiang ke bangwe ba batsamki ba ileng gore ba ile gone ya lo ka go ba ile go bona sa pasa rona mo kgaisanong yone remember ro mo mtsamkong re ipitla ya lo re le mo group 3 malo bane go tsere ya lo re go file ya lo Davis Cup ene re ipona ya lo re tswa from group 5 to group 4 re progress mora ga le ba ka ya lo re sa dire ka selentseng ja tla tstela ha Bernard a solisiano tla ganya a dumela breakfast show so ke mo thwetse gone gore what if your biggest expense which is your home can make you some money mosa go mpiko re tsana jalo mo puisanong ya ntha mo mosong wa dumela Botswana re buisana ka le rese atla ra tsosa re bua jalo ka turning your residential property into an income generating asset we want to understand gone gore what is that is needed o simola ha kae o tswela jang gore o heletsa jang ga mo go le ba mola gone gore me mo molaong gone o tobosa gate o pedi conse kana mo go tsa madi gone re ka simola jang ka gore ke itse re kgetho gantsi mo la sala Botswana ke yona kganya go teba ga tsona ke na madi ne ke se ne ke batla madi me ba ganne go anela mme ka gore ene re satla ke motho le gore o dira thata di kgantsone tsa madi kana le ke financial advisor o ta re bola gore gone mo go simola ha kae wa tswela jang ga mo go le gone gore o ipone jalo re ene le motso wa gago kana le hatselo la gago le go direla madi kgwedi le kgwedi re satla ra tsosa te ke go rumetse go ga mo jalo mothulaganyo ya dumela Botswana ke le boga thata e ra go le ba gorona ka kwano ke tsang ke re re go se ke tsa di hureng go mpiko ka gore ha di ba jalo go di kgantse tsa madi le gore Botswana ba itirele madi ke gona ha re tang thata teng gone mme a re simole jana gone gore when should one consider turning their property into a income generating and why tota ha ile gore it's your first property we always say gore property ya gago ya ntha tsontse o nna etseng ya madi because bontsi ba nako re tabogela go nna le di-property tse leng gore re nna mo go tsone for comfort and every time ha o eteletsa comfort ko pele madi a sala ko morago ene go a go tanako e leng gore nao ya no ta busimola utwa o imelwa ke dibili tsa go duela kgwedi le kgwedi o imelwa ke go duela ha ile gore gongwe ke mortgage o bona o botshelo ba go ka re ga bo structured sentle le baka la teng ya be ile gone gore you are paying for the cost ya go nna mo ntung eo but ha gona sepe se leng gore se go tsenyetsa madi so once o simolla utwa go nna le pitaganyo ntseng yalo sengwe se tshwanetse gore se change but ga ntse re na re rotloetsa gore a kona go ngwe re se ka ra pitagana before we change rona dumela mo go pitaganeng pele ga o ka ithuta sengwe mo botshelong and I always wonder why is that I think ke go thoka thuto ke go thoka thuto in my experience ke lemogile gore batho ba le bantsi tota ga bana thuto e di kgantsa madi so o ithelele gore ga gongwe wa leka mo botshelong batho ba go lebeletse ba bona ka re o dira sente wa reka le hatsale o reka le hatsale o reka le hatsale ga o motho o tshamekisang madi mme because ga o itse kganteleng yana one mahatsa wa rekang a hela go pitagantsa ga o se thola ona le cash di-property tse o di rekileng tsela se di tsenya madi ebile di go lebile yana mo mathong di a re nyana nna kana ke batla go fensiwa nna ke batla go agelwa room because go tshwanetse gore go change-iwe ko land board so all of these things that are happening because we just lack knowledge then are ba tse jana ka bongwe gone gore yaanong ra tlhalogantse gone gore motse jarata ke ele ha tsikile anong motho simola jang gore what are some of the steps kana some of the things to consider jaaka ta ba simola jalo gone go to turn the property into something that can generate income for them o simola ha kae le gone gore a consider eng what will best work le gone ha go rileng yes kana go gakolo gore go mo go go sha go tswa kgakala mo bogologolong ha le batho ba ne re nna le tumelo ya gore bana le itshulelo e kotase ke batho ba ileng gore ne ba dirisa di-property tsa bone thata go generate madi ga o ya ko magaeng o ithelele gore mo malapeng a mangwe ne go rekisiwa bojalwa ba Setswana mo malapeng a mangwe ne go na le dimausu
mo malapeng a mangwe go ne go apewa mekwatšepe le megodu batho ba kgona gore ba je ha re bua ka income generation re lebeletse tsone dio tse di ntseng yalo remember kana ha property ile ya gago e kwadilwe ka wena o kgona go dira di-change tse di harologaneng mo go yone even when we tsere through a mortgage it's still your property mo go rang gore you can build a room at the back re bone batho le bantsi ba ga di room ko morago ba tsenya batho mo teng ba renta akere tumelo ke gore when you have an asset kana asset it sits on your balance sheet and asset go tawa dithoto tse ileng gore di tshwanna ke gore di go tsenyetse madi di ska di antsha madi di tsenye madi so ha ile gore ona le asset and Batswana ba le bantsi di asset tsa bone tse di tona ke yone property so ha ona le property o bolawa ke tala mme ona le space ko morago makes sense right. Ha ona le bedroom tse pedi mme o nna o le one o bolwa ke tala bedroom engwe o irenka yone ka gore o ka tsenya mongwe mo teng go mo go tswa kgakala even before the model le tsone tsa bo Airbnb di na teng re itse gore nona le batho ba ileng gore they will rent out a room ya bone e ba nnang mo go yone right but I think ha dingwaga di ntse di tsamaya a lot of people started becoming too comfortable and maybe because of the issues of security batho ba simolla ba tshaba but gona le ditsela tse leng gore you can always do that in a way e leng gore lo yana you will be protected right good bua jalo ka kganyo ya mbogije ke tsang ke rano it leads me to my next question gone gore Batswana ba la thata ka le thoko la madi gone gore re paletse ke go simela because re ga nne go dikganyetsa madi kana ha rena madi o ba gakolla gore for this kind of venture not turning the residential properties into income generating assets gone gore ba simole kae is it advisable for personal loans for mortgages gona jalo mo go teng the refinancing where should they begin and why tota gantsi ha ke rata go ha a recommendation of the model that you have to take ke rata gore sepe se leng gore o ka go kopa thuso ka sone e le a loan you need to make sure gore madi a o yang go a duela wena o khona go tsenye letseno le heta madi a as long as letseno le yang go le tsenye le sa hete madi a yang go a duela it's not a good loan. It's not a good loan. Yeah, it's a bad debt. It's a bad debt. So gantsi yang mo thota ba botsa should it be personal, should it be, it doesn't matter. It does, yeah. Because remember mortgage ga bo go twa hela gore ke loan e leng gore it's stretched over a period of time but ha go to go tsontse re duele in 20 years you can pay it in 5 years. So wena o lebella hela gore okay madi a go teng ka duela ka kgwedi a nna nka khona gore ke dire madi a hetang a re o tsere loan ya 500,000 ba re o duele 5,000 ka kgwedi a bo ga 2 bedroom nyana ga gago ona le space ko morago o nna le bana ba gago mo 2 bedrooms ya gago mme spaces ko morago a o bona gore o ka tsenya di room tse 6 tse leng gore tsothe ha o di kopantse di ta go tsenyetsa madi a kana ka 5,500 you are in business. You are in business. Wa ba tsenya 5,500 o tswa go morago ke ene leng gore o duela mortgage wena o nna muntu mole o innela mahala ha ile gore go ngo batla go eketsa letseno la gago ka nna ntse o eketsa di room kana wa dira tse dingwe gape that is how we need to be thinking. Nako ngwe ha gongwe re ka bua ka property re bua ka ntlo but gona le asset engwe leng gore e diriswa thata e sa tsenye madi meja madi le koloi ha o ka lebella koloi lone koloi just like asset ya ntlo le yone ha o e rekile so ntse o ipotsa gore ha ile gore banka ya re bata 5,000 ka kgwedi a mme koloi ye yone ha nka ya rentisa out 250 pula ka letsatsi a e ka se ke ampha 5,000 to e leng gore ga khona gore ke mo duele banka mme ntse ile ya me gape ke ntse ke e dirisa gore that is how we need to be looking at asset to convert them mo di ntse e leng gore di a re thusa motho a tshwanela gore a lala ka tala yes, of course. And ke rata tata ho bua ka yona kganyo na gore motho gona jalo a nna le di asset ja ka bo bona bo le hatsi mme a lala ka tala di phoso tse le gore wa di temogela ka maitemogelo a gago tse le gore batho ba di dira when it comes to monetizing residential properties ke di diphoso tse leng gore di teng ke mo re go bitsang re sentimental attachment I think re rata thata dithoto tsa rona mme bile ha gongwe mo go tusang motho ke se tsa rona kana ha ile gore sentse o duela banka ga se ya gago re telwa ke lerato le lentsi thata o kaela thoko le batho ba ileng gore ba rentisa mantu ba re ba dira letseno ha ba diaga ba ga di property tse ileng gore ba di rata e sentse di ratwang ke di tenant ko rota botseng ya dikoboto tse wena o di ratang
o tsenya di-tile tse wena o di ratang to an extent e leng gore kgantele ha tenant a le mo teng o helela o nna o mo thola kgapetsa-kgapetsa ka gore o a tshwenyega gore motho o ka tswa a senya ntlo ya gage kana ena tenant le tsa thata ka baka la gore tile e kgobogile se se because a ke tumana ke gone gore ha o nna mo teng nteletse ke go bankanyetse yes ene kana ye e leng gore wa e rata wena ha se e leng gore e siametse tenant wena o ne wa go tlhokomela dikoboto tse le o di bula sente ke di-soft close tenant ene wa go taa goga mona le bana ba ba sa utlwing wa goga go a robiwa so all of the so tse e leng gore re bona batho ba di dirang people tend to lose a lot of money la ha batho ba re ba rentisitse they spend a lot of money on maintaining those properties because they did not build for the purpose ya motho e leng gore o hirisitse ba buildile for the purpose ya bone as owners of the property ke ngwa diphoso tse e leng gore ra di bona mo gongwe ke yone hela kgang ya gore nako nngwe le mahelo a ra thopang gore re go nna go gongwe ke mahelo a leng gore ha commercially viable gore o tabo o ile go aga kgakala mo e leng gore motho e leng gore o ka mo hirisetsa ko morago o tshwantse re bana le koloi so ha ile gore o dirile yalo setse o ipeile ka ha thoko when it comes to commercializing le ha o ka bona tenant wa go mo rentisetsa ka madi a go tase ka gore o kgakala go sa kgathaletse gore property ya gago e nte go le kae so ha ile gore o batla go nna le asset e leng gore tshwanna ke gore go tsenyetse sengwe you have to look at the location you have to build o consider gore ga o ikagele wa agela batho ba ileng gore ke batho ba harologaneng gape o tshwanna ke gore o ntshe lerato mo property ya gore o rate madi gantsi o rata madi property ya go berekela batho ba ile gore o rata property wa go ithelela gore madi a kgone go tsena ke batla go botsa puso e ka tsela ngwana ke le ka gone go akanya gore ke e botse jang ke a hemahelo a siametseng gore o hetole jalo your essential property to a rental to a guest house and maybe B&Bs what influences that decision is it the location is the amount of money you have kana go mabaka mangwe le gore a ka khoteletsa tale gore o se tshwetso ya gore wena o tsa marutegi gone go yes it's always the location remember principle hela ya economics e bua ka demand and supply where the demand is high wa go ithelela gore o kgona go bona letseno le botokanyana where the demand is low letseno le nna kwa tlase ha o ya go aga ko mahalape the demand is low because ko mahalape a go thamiwe ditiro a gona ditiro tse di kalokalo but ha o tamoga borone o ithelela gore batho ba le bantsi ba taka kwa ha o ya ko maung batho ba le bantsi ba ka ko because of tourism ko di mining batho ba le bantsi ba ko so gantsi gore o kgone gore o tsenye letseno le le rileng go batla o lebella lehelo gore ke ko kae a gona le batho ba bantsi ba leng gore ba thoka boroko le gore nako engwe ke batho ba bantseng jang ba ba thokang boroko bo le gone mo ga borone o kgone go ithelela gore ha gongwe o agile di-room mme di-room ha di go busetse yaka ko tsola mosese because ko tsola mosese there is a high population ya batho ba ileng gore letseno la bone le ko tlase ebile ba bata di-room and ke batho ba ileng gore gantsi batho ba di-room ba bata go berekela gautshwane le kwa ba nnang teng so o kgona go charge 1000 ko tsola mosese because hela ha ba tswa mo ntung ba tsena mo chopisi ke kwa ba berekang teng so ha o mo charge 1000 o itse re o bereka gaupa ebile o kgona go reka dijo gauge mme ha o mo tsaya bo mo isa gongwe ko Gaborone North a itse gore o tshwanela ke gore a pagame khompi wa go ithelela gore ga gona demand e kalo ko lente mme le ntse le mo Gaborone so gantsi o lebella gore batla go aga property ntseng yang batho ba ba rentisang property ntseng yalo ke batho ba ba ntseng jang o ka ba bona ko kae ke gone kwa wa gante ra so sa re silo ke nako mme putso ke batlang go botsa bohelo mo motsotsong helang gone ke gone gore melao yone e me ka tseleng ntseng jang a gona le melao e re letang gone gore ka hetola jalo from residential to business kana to rental le gone gore re consider jang pele ga capital gore no re gatile jalo ha se government di conse gone o ka checka le council ha ile gore ke go mo ileng gore go ka affecta di neighbor gantsi kana council yona be ile ka go bona gore a metiriso ya that particular property ke leng gore ka affecta ba bangwe ba ileng gore ke baagisane mme gone I remember mo nakong e seng kgakala gone go nnile diphetogo tsa gore ha property le ya gago there are certain things that you can do in your property tse leng gore ga di thoke gore ya boya ko counseling wa go kopa di-permit but ha ile gore ke go dio tse leng gore di ya go nna le modumo kana ke dio tse leng gore di ya go ntsha di-chemical or di-fumes ke dio tse leng gore council e tshwanetse gore di check because they might need gore di ye ko an industrial place but bontsi ba dilo hela ga se gore di thoka consent e kalo but gone hela you can just check with the council gore o ska iphithelela gore ka moso wa ta o tswalwa gote this is not what you are ke itse gore la kganye go teng ha lo batla go aga jalo double story ga te motho ka halo ka council ba dumelana ka gore
its invasion of privacy. Is that even true? Ba re ya ke re motho wa go kgona go bereka go le spy lo komela go lona bosigo ga le re la rametse le dira dio tsa lona tsa Setswana motho ene mo bedroom mo dibilang tsa re ba bone. Yes. Maybe in just 30 seconds re ratsosa o hejalo khakollo ko motho le goreng o bakanya jalo di kgantsa go tsa madi mme a bata jalo gore mela jalo mo property gore mana go nya go mpiko o ka mora gore nja ka re garela jalo puisano a rona. Tota nka rotloetsa Batswana gore ba lebelele di-property tsa bone e le mpho e leng gore ba ihilwe ke modimo di tshwanela ke gore di ba tsenyetse madi ba bereka le ba sa bereke so hela ha ona le yone go na le batho ba e leng gore ba e thoka go heta go ra gore ke market you need to use that market gore le wena o kgone go ja. Right. Resa Sosa, thank you very much my brother for this insightful conversation. Ke tsa nkere re ikutletse re utule re tabana jalo gore baka ya masolo rona ka tseleng senjang. Thank you so much. Right, go la jalo mogakolodi wa tsa tšhelete ke bua jalo ka Resa Sosa re bua jalo ka yona khanya turning our residential properties into income generating assets gore ha mo rentse mo go uteng mo ga borone ona le setsa mo se tsore ka dira jang tsono ke yone ya gore BNBs are here, Airbnbs, guest houses, hotels as well as rental properties mi pusana rona ya ntha e wetse go ra jalo gore sebaka ke sa ga regional assistant ga mo go le kgomotsego o tukile. La tsala tsana ya rometse ya lo se tlhopha yalo ka ko Namibia ka kwa go tsana la di khaisano tsa Village King Cup se tla pasarna se leng gore mo tsela mabane e tsa ba tshameke yalo le la hase la Ghana me re kgona gore re fenye yalo ka 3-0 mo galeng re tsragantse yalo le moeteledi pele wa lekgotla la Botswana Tennis Association wa ITTP gore ba mo dina kong ka dikgantso tso e le tsa tennis ga sone ya tseleng gore di a diragala go gakologela gore re tlhabere hosta yalo metshameko yone e le ya ITF re ne re hostile yalo metshameko yone hele ya Davis Cup yalo mo biking tse pedi tse di fitileng re tipetla ke tseba ka se ke go tumedisa ya gompieno dumela ke emele ba bogedi ba BTV. Okay, a re simolehela ka tseleng senjana re re some recap nya ne re hostile yalo metshameko yone e le ya Davis Cup ka kakaretso hela le ba Botswana Tennis Association le kala yang success ha teng le kala yang ka gore khona go tsamaya re progress yalo to go to group 4. Davis Cup was a great success, both on and off the court. We're able to do well and get position 1 and progress to the group 4. Off the court, you know, we got so many countries by the way we hosted them, the hotel. It was good in terms of the revenue coming in, the airlines, the transport sector. We had over 100 people employed. So overall, it was a success. Re le bantsi re tlo sama re ntse re bua thata yalo ka setlhopha sa rona sone se se tswang yalo go ne ka go Davis Cup re le bile yalo di gantsone tsa age gore ka tsama re ntse re ba nwa yalo mo royalo mo dingwageng tsone se di tlhanyalo yo view for setlhopha sa rona hele ka kakaretso. Our team is still very young. We need to start hosting professional tournaments for them. The likes of Bontunga were pushing him for Australian Open. This week he's playing the J200 for Germany. Babangwe from here, almost all the team, all the players but Team Arona from here, they go to college. College tennis in the US. So the whole year we expect them to be Tameka. We want them to Tameka the professional tournaments and getting ready for Group 3. Ha re latsa Davis Cup ba tle ba re group yone re fitlhelang re progress mo go ene ga ikitla yalo e nna bonolo ra go netatsa ka tseleng senjang re le Botswana Tennis Association gore batshameki ba rona ba ipankanyetse yalo metshameko ya ka tlhobetla yalo mo ngwageng o tlang yalo ra go kopana yalo le ditlhopha tse leng gore di mashetla go isa tsene re kopana le tsone go group 5. Ke gone go make sure gore our players ga ba tswa college they play the whole year ba tshameka league ya NCAA kwa America. Re host them the professional tournaments, which are your $15,000 your $25,000, $30,000 tournaments. The professional tournaments, the professional rankings, and then they get ready to play tougher levels. Group 4. But also, local college, the level is really high, so amazing. So the whole year they're practicing, playing good matches against good universities in the US.
ne ke le ka go botsa yalo gore introduction ya batshameki ba tshwana le bontungamile yalo the captain wa setlhopha yalo Phenyo Matong gore thusitse go le kae go se mara progress yalo gone to group 4. Phenyo is a good coach gore ona le so many ties that tshamekileng tsa Davis Cup. He did so well in providing a clear leadership and guidance to the team, but he was also assisted by 2 other coaches, Helen Killen and Dominic. Bana ba khona gore ba mo scout tena ba khona gore ba ka gore kana le coach like di o tlhoka ba ba ileng gore ba go thusa so ne ba khona gore ba mo scout le be ba mo ntse gore gape re ka tsamayang sentle. A re hetolelo re lebe gona Namibia re rometse lo sa Botswana a go sana dikgaisano tsona sa Billie Jean King Cup go ileng gore mo tsela maabane le re simolotse ya lo bontle a dikgang di tla ya lo ka wena. Maabane le re simolotse wa Billie Jean Cup, which is the World Cup ya basadi. We're playing against Ghana. We're able to win our first match 3-0. Chelsea win a match 1-2 in 2 sets, and then followed by Guale and I win a match in 2 sets. And then first of all, le Tshego bana ba tshameka di doubles ba khona go win their last match 3-0. Re ipona la di points tse le gore re nna in a pole position gore ha ra go kopana le Nigeria e be le gore we're in good shape. Today we're playing against Uganda. Heta yalo ka mahatsa ileng gore re tsama re iphitlhela re nna le bone yalo mo groupung e for motho ileng gore ke gona le belang yalo breakfast well tsela gompieno a tsile gore re bua ka eng go diragalang yalo ka kona Namibia re mo le di group di fengitse gore gona yalo le Ghana me heta yalo ka mahatsa mangwe mara mo groupung le Ghana le Uganda le Nigeria will be our toughest competitors. Harafenya Nigeria mo di playoff our goal is to get promoted to group 2 kala ya ka bana ba dirile mo Botswana 2 weeks ago. Ha re kala ya lo slapha sa rona ya go na le ya lo le bon solofelo tata tsogofatso o tiang gona ya lo le Chelsea chaka nyuka ikua yuri ba ileng gore ke bangwe ba ileng gona ka kona Namibia ka kwa ha o se tshwantshanya ya lo le sabore o ka re the level ya bone e tsamang ke gore ikua yuri ntsa tsama tshameka ya lo metshameko e le mentsi Chelsea chaka nyuka gona tla ba tshameka ya lo college tennis tsogofatso tsi ntsa tshameka ya lo college tennis go ya ka wena hela ha o lebile ya lo slapha sa rona ke o ka re re ka se nna moro go le kae kana se re thusa go le ka yalo go di kgaisano tsa tsa Billie Jean tsa monwaga. We hella just like our young team ya basadi, it's very strong. It's made up of players by Longore. They have done really well. If you look at Ekwa Yuri Ghana was a champion in Africa under 16. O tshamekela gompieno setlhopha sa University of California Santa Barbara. On that time, I got the professional tournaments in Durban. She did really well, beat some of the top players in Africa, in the world. You look at Bonebo, go Baton University, go Southern University, go Louisiana. She brings experience. Chelsea, and Elena Lady, they recently won the Baba Steady Finals. AUSC, so all the 4 players they bring experience go group 2. How libile di tlhaphatse re lena le mo groupung you mentioned for the toughest one is Nigeria, but how libile yalo mahasa mangwenteng ga Nigeria re ha ka e ga re ikala go ipapisa yalo le bone. I think the other team that could prove to be tough would be Morocco on the other group. Morocco, Kenya only one player strong, but the rest of the team could be able to handle it. Morocco, the other team could really be tough, and then there's also Zimbabwe. They are tough, but how level the whole tournament, the level of our players, we could really go to even the final and even qualify. So anything is possible.
Arabelle, the captain of the team yalo and civic, the experience ya itisa nyalo mo sepensaro na se se gone yalo ka ko Namibia gore yone ke feng re le ke go mo assessa re bone gore ya ka Mr Director yana se thata ka tennis yana o mo ile tene gore ene civic ke mo ka disontseng ya Emma ena sele ke mo ka tiselo gore ona le maitemogelo o ntsana le team yana for the past 2-3 years. He has been working on them. He has been building team strong, and then they've been able, even without the players like he's been able to stay more on a group. But this year we decided to field a very strong team. So he has all the ammunition to be able to really go to Group 2 more. From the 18 to the 23, Botswana Tennis Association, Retipe ile association alona, tlebele hostile yalo, yone ITF Tennis Tour, Juniors J30, hitaka yone re hostile yalo ka National Tennis Center, be modina kongore le di prepare la yang ke mahasa fa le ngora solfetse gone ka ko. Emma Jaka the national team under 18 ke the world ITF sale gore di player go all over the world go tswa go Kazakhstan go tswa go Britain ba tlo ba le teng bo Colombia these are ITF ranking tournaments e leng gore di player di ponela di points gore ba hella ba ka khona go ya go bo junior Wimbledon, and also these are our feeder teams to our national team. A lot of these players, watch the Davis Cup. They'll be inspiring to be in the national teams for us. So, these two tournaments for the next, similar to 11 or 23, that's a lot of players but these are the foreign revenue as a country. Basam ke bereka ba solfela nyalo for team Botswana ke ba hing, especially for the one is mola nyalo ka mafela bikarsana mogone. Emma renale di player di tsana le bo Martin Fetso o ile go rontsa le kwa Algeria tshameka di schools competition, rena le bo Katlego re go yeng rena le bo Malak Macheng, rena le bo Angela Chakanyuka na le bore Tabile. These are players under 14. They've been performing really well under 12 and under 14. Now they're graduating, trying to find their feet more under 18. So ga ba bona di points ana le bona tla be le gore ba iponela experience it's really good. No mention yalo Martin so ke itse gore ne re ba rometse yalo go re seno sa no kana le motshameki o mongwe gone ka kong re ba modina kong gore ba tla ba dirile yang ibile go ne go diragalang gone yalo ka kwa noka. Mabana ba tshameka di schools competitions kwa noka. They didn't do really well, but any competition of organized, it's a building experience towards the next tournament. So na le di tsokofatso ba paletse from schools se se go moyeng go tsopong kwana. It was good that they went to play such a high level tournament. Now they need to bring that experience into these ITFs and be able to iponele the points they lo gore ba di tlhoka mo carrying ya bone as junior players. Re hostile Davis Cup now, re hostile tsone the two ITFs. Potso ke gore jaanong ba rotloetsi ba kae a ba le bone Mr Tipe tiro le tsamang le dira yalo entle gone yalo ka National Tennis Center ba ga gona bangwe ba leng gore ba itshwaragantse le lona gone thatsa gona gore J30 le J60 yalo di tsama bontle. Emma, we're still reaching out to the corporate, to even the government. Davis Cup over 100. Now you have over close to 100 players and families. Botswana, who spend their money. But make sure our airline by Dirisa, but Namud Hotel. So what we're doing, we're creating an ecosystem or sports tourism. So we need all the stakeholders, the government, to be able to see the kind of impact that these tournaments are bringing towards our economy.
the corporate sector, the hotels. You know, the hotels kana gore di hella di nna le batho ba employment is because of occupancy, foreign revenue, your visas, but we are point of entry. So we're still reaching out to the corporate. Let's join hands. This is a national tennis center. Nowadays, we also need to diversify our economy with other sectors. Ratipe tla ke se sebaka se ke le bogela gore o boregile ya lona ka ga go mosatsela gompieno ke le selma se go le matlhogonolo ya ka le tlebe le re tsamka le mang gompieno ko Bilejin gompieno re tshameka le Uganda ko Bilejin ko Namibia. Okay tla ke le boge gore bo re kgonne go buisana le mosatsela gompieno empa ke a leboga mo tele dipelo le khotla Tennis Association wa ITTP are ba mo dina kong ka dikgaisano tse di farologaneng garang ga tse dingwe Bilejin Cup e tsholetseng ya ka kona Namibia sa pasa rona tse le simolo tsa lo bontle ya lo ba khona go fenya yalo the single state to ya tsholosetsa ka nyuka el mongwe ba ne ba fenya lona le ragin le the doubles me mo tsela gompieno ya ka bua re tsamka yalo le le haselwana hela Uganda mafelo a bi ke a re tsana mo go ene a re hostile yalo me tsamko yene ele ya J30 ga e wela re host yalo me tsamko yene ele ya J60 e tle be tsholetse yalo ka go National Tennis Center za marantim re di garela tsa karolo e re tla ba gape re bua gape ha le Bernard gore tla go garela ya lo sho mo ga gore a tsholisa lo thulaganya dumela breakfast show a re ga re jalo thulaganyo ya dumela Botswana mo mosong wa gompiko wa Business Tuesday ka ke go boletse tebe ke nagano le re thabo mo tshware go tswela kwa the Digital Academy of the Digital Academy Botswana re bua jalo ka no kganyo the power of digital marketing for small business growth mo la sela Botswana mme kwa ta tla re mela tata mo di SMMEs ka gore ke tsone di kgobetsele gore di re ha jalo solehelo ya bokamoso gone gore me ka re mo tsweleng e sola rona e sokolang e be le gore ke tsone tse le gore re thusa jalo le ha se gore gone itsetsepela mo kganyo yone ka bakang itsolelo ta ke tseba ka se ke mamogela ke modumisa bona ka kwano re thabo mo tshware Mr. TH le teng re ke go amogela ke a leboga go bonta le ditse ka kwano right mo le ba gore na re totang gonne ka gore bua jelo ka kganyele gore dikgoba tsa Botswana gantsi ga di sile mo gone gore this thing ya digital marketing e ka ba berekela ka tsela e rileng gongwe re simole jana puisana rang gone gore ha re bua jalo ka digital marketing for somebody le gore ke la ntha kopana le go kole o ka mora wa digital marketing ke digital marketing tota is the modern way of marketing your products kana go bapatsa di totally di tirelo tsa gago bogolo jang re lebile online le also digital platforms they are not necessarily online but they have to be interactive like for example all the screens o khona go advertise mo go tsone o bo khona go tla o tobetsa lo tla o bua tla o interact the most important thing ke gore it's interactive and also most of it is online like your websites your Facebooks your what yes ya no gongwe a re be jana ke eng go le botlhokwa gore dikgwebo tse dinyenyane kana tse tsantseng di hathoga di ne jalo le the presence on these digital platforms. Why is it important for them to be present online? Everyone is online. So that's where most of the clients are, or that's where all clients are. But banal di smartphone, banal so di business kgwebo tse di potlana le tsone di bona tshono ya gore di kgone go itepatepanya le tse di kgolwane ka ntateng ya yone gore ba kgona gore ba advertise dio tsa bone jalo ba go sa dure mebile e le gone online yalo ba sa tlele ba dirisa bo di Facebook ba go tshameka bo go ira ba temeano ba le serious right ke batla gone gore pele ga re bua jalo in the core business of this conversation re tlhaloganya gone gore as somebody who understands marketing better how has digital marketing evolved in Botswana in the past probably 5 or 10 years kgolo le diphetogo tse le ditemogelang ke tse dintseng jalo gone go thusa la sela Botswana le dikgwebo ka tsela ntseng jang digital marketing itself has evolved a lot predominantly because of the internet that is available and for everyone media, and social media so if you can look just around you'll realize what
traditional marketing is still there, yes, but most of marketing what they do on digital ka gore le tsone tse ne re dirisa go ipapatsa mo go tsone bo di radio bo di TV bo le tsone bile di bona mosola go rang di simole di tsene gone mo di platformong tsone tseo di dirang so go mo go thusa thata le tsone di kgwebo gore di kgone go reach batho ba bantsi jalo jalo. Right. Ano a re tsena jalo mo puisano ke tsang kere ba di kgwebo tse dinyane ba emise ka sala di bua ka yona ka 6 re tsana gone gore ba gaeso re mo sharuta ba ka gone re bua jalo ka yona khanya digital marketing. The strategies kgwebo inyane SMME kana e pepotana nyana hele kanjalo go hathoga employer strategies se ba se ka ba bereka le gone gore o le moga jang gone gore nya mo go amperekela mo a go mperekele mo nne kontse go mpeko tsa re tshela mo go tsona. So se botlhokwa thata se kgwebo e potlana e ka se dira ke go tlhaloganya yone digital marketing gore e bereka jana bereka sutela gone mo kganyeng ya strategy because without a strategy tota go dingalo go tsela le motho a pasa a sna plan a sa itse gore o tsenya le tswile le kae kana ke tsenya metsi kana ke tsenya go tlhaka so lwana you need a strategy le mo go bua mo botlana gore o itse gore o ka dira jang o poster leng batho ba gago ba ka because yone digital platforms tsone ka botsone di go ha tshono a gore o kgone gore go na le mo go ting di analytics tse di go ke etsang gore batho ba go ba online kana kwefe o ka poster le gona o ka poster eng jang so se botlhokwa thata strategy so ka se so gore o itse gore o ka dirisa se ke gone gore o understand gore yone me e bereka jang digital marketing so that you can know the right strategy. Right, and then how wa go lemoga yang gore o berekelwa ke eng gone go ke ra go ya khone o bua ka analytics gongwe ya no ga dingwe tse le gore ka dirisa gone le gore nya me gore ke berekelwa ke go dira jana ha ke berekele ke jana how then you do know what has worked for you and what hasn't? Most of the time the analytics will help you a lot. Di tla go ke etsa gore which posts are performing better ha ke poster go ntse jana engagement e nna kae mo engagement in terms of bone bo di like bo di share bo le di comments di tsone di ka go ke etsang gore nya me people respond much to this type of information by type of posts so bo ka focus mo go tsone for example go na le bo di video gape go na le bo di just text o ka etseng yang kana tsone di graphics so at times if o level tsone di analytics di tla go ke etsa gore ya me batho ba rata content ya di video ba rata content ya di graphics ya la jalo bo ka focus mo go tsone o bo gona go disa kgwebo ya go lebile gone yalo because whatever se ba respond mo sone thata focus on it more. Yeah. A re gana thata mo la tsela Botswana le mo di kgwebong tse wena go di thusa mo nakong ya gompieno gore what works for us re le Botswana ke itse bangwa data said Botswana ba le 1.1 million on Facebook or even more go TikTok go gate ba 700,000 gore jalo gone gore go na ka go ka remelang teng what works for di kgwebo tsa mo Botswana? What works for di kgwebo tsa Botswana the platform ke Facebook. Facebook is very important. It's very useful rather. And then we have WhatsApp. WhatsApp is very effective. You just start with the cycle ya gago hela yona le yone o simola o poster mo di status go dira that is very important. Gape go letla le gore o ka tsenya platform yona WhatsApp is very powerful go letla le gore o ka tsenya body wa dira body catalog wa dira sengwe gape even the robotics that are used ka gore go be bo AI mo te e go ala go respond to the messages so le Facebook and the two of them are easy to navigate as well. So di motlhofo tota go ka dira di go thusa dio tse dintsi so ke tsone di platform tse di powerful tota and then there is TikTok because re zapa go dira yone hela ka go bona video ya teng wa khatla ka wa tshega me motho bua ka video. I always tell people one thing that social media was meant to socialize not for business but in that socializing do business in it try to manipulate it towards business so gore se go heletsa o tsenya all the time go tsenya information a selling ga dilo bo rabatho so socializing selling and speaking of that ke gopola jalo ke bua le one of my colleagues re bua ka gore maloba Mark the owner of Facebook na bua gore na kana ke semotse go mo ke re bana ba di university ba connect go ba it was never for this but I realize gore ano di kgobo di mpile idea gore me re bana ba ntse ba tsere khammo di Facebook na ba go bana jalo ndingane mme gore batho ba ba lanje lo ka di kgetho gore ba ga tsona kana Facebook ha emperekele mebile ke blogile ke restrictile gore what are some of those challenges tse le gore batho ba di go ba kopa le tsona ha ba ta jalo gore ba
bapatse dikgwebo tsa bone mo in the social media platforms? Yeah, gore dikgwebo gore social media kana these platforms di go berekele ke gore you should know gore di bereka jang. O tshwanetse gore o itse gore di bereka ka tsela ntseng jang so that the type of content e o e tsenyang e tla go busetsa maduo. Normally batho bangwe ba rata go posta ba sa heletse di post tsa bone o tla mo ona le bo inbox for price go na le inbox me for my number for my number kana eng kana motho a tsenya information yotlhe e bo gona le gone mo tlhalang go di search engine optimization mo eleng gore information ya go has to be optimized ha go rekisa di cabbage o tshwanetse gore kwa le gore fresh or for example the keywords that you can use go ke freshly grown cabbages because motho ya go search cabbage wa go batla cabbage mo go batla fresh wa batla ya ngwana go tla bo kwa la go rekisa di cabbage e motho go bara ile ha bona ke akola ke re fresh kana ke sone se and ha o batla go ala tlhoko tsone di kgantsong tsa bo inbox for price di bola business be Botswana ba lemoga ka gore ha o tla go le mo tla gore le di websites tse dingwe di kgona go tla di go le more than frequently asked questions trying to respond to all the questions tse di ka budiwa so lwana your post I include sengwe le sengwe your information let the whole information be there because we are living in a convenient world we don't have time gore heletse re go batla information gore tota ke motho wa advertiser le kae di rekiwa di le kae di ja bo kae di direction so yeah so maybe ya go bona khanya ya batho ba reng inbox for price go ba sa ba khanya go teng they are advertising their business for free on social media e ke tsang ke re gona le ka ke teng ke mo ba khopetsa ka teng maybe ano go no wetha go gore Facebook advertising on is it for free kana go le thotho ile gore ba I duela le gona ba I duela mo go ma Facebook is for free it's purely for free you can advertise in a way that you can exploit it in terms of how you package your content, you curate it. But how bona ke te go bonya ke te go adi gona le opportunity ya gore o ka duela go ke gona o ka simola jana go buduela you pay gone mo Facebook so ga ituri advert ya la gona o tlhalela ile gore advert go ngotsa bo ma $1 you can start by $1 one day $2 ke bo 10 pula bo 20 pula asa madi a mantsi then ke tsore ha tla batla kgwedi kana bona bo 300 yeah but content is the most important thing the way you curate it and you put it more on social media platforms remember gona le mo go teng go trend we have seen post the trend so a post a trender e beta post it's sponsored ka bo 1000 so if una le botlhale bo go tsenya netlane la o rutilwe sentle then you can exploit it for free yeah that's why small businesses di ka benefit thata mo these platforms there's gona le ngwe ke di temogela malatsing a e bulang jela go te Google Ads kana mo go teng di FB ads are they effective for our local market? They're very effective. They're very, very effective because the way you're going to put your ad is going to look into every aspect of your advert. Even in Gaborone, you can choose what one more brother has. What the hell about what they? So they are targeted and they are very, very targeted. The straight to go about to unlike advertiser more other platforms saying traditional marketing wa tla go tswana ha ile gore a certain radio station broadcaster Botswana yotlhe ya go broadcaster Botswana botlhe but this one sone ke gona gore ke go tse budget ya maybe ke re me ke batla mo Gaborone hela then be focusala mo Gaborone hela be e dira ya you did speak earlier about having curating your content properly mothamedi mazeng selwa ga the content creation that has taken and shaped the level of advertising ka tselengwe makatsang what's your take on content creation and how should it be done and for who? Content creation is very important. Hona le mo go teng storytelling. You can be talking about your product in a certain way that it sells or it markets your product ka content we dira. For example, it's a beauty parlor kana salon. A salon gona gore e dire e supa miriri ya bone a kere. Ke part of the content maybe because you need a content calendar and from your strategy you need a content calendar, you need a content plan. So on Monday maybe ba supa di prices tsa bone gore miriri e irana le jana. On Wednesday gongwe ba simolla ba supa ka maybe behind the scenes tsa gore ba dira jang miriri ya bone ba ra ba dira jang go dira go bona straight gore go dira le yana o bona gore he bana go tlhapiswa gore and then on Friday gongwe ba bua ka how to take care of your hair kana the beauty products what are the content there it's engaging and it attracts people to see and also it places you as the best person so content is very important
Yeah. Right. Tresilo ke na kon khonne mme ka taba e garela ka tselentseng jana gone gore mo motsotsong o ke go hangwa o bue jalo le mmakgwebo kana ra kgobelo gore kgoba go e potana mme ke letswa go ke gore e gole a se tlola a simolle haka. One thing senga se buang se very important. Don't wait for perfection. Yeah. Don't wait for just start. Yeah. Everyone has a phone. On a le phone. Se mo se go ga eseo. Se tse ala o se lebele kgwebo e tona o bankanye o tlile o ireng o se pente se nne sentle. Every day take that content o etseng mo Facebook. Ha big retailers di tsenya di special tsa bona. Lo yana tsenya special sa gago. Ha ba bua lo yana dira hela ja so that lo yana o khone go khona. Go dire. So let's start ba ga tshoreng much into the digital because that's where the world is right now. The world is involved to the digital space. Thank you very much. Thank you so much. All right. On khopetsa jalo amokwadi o ke martan thata be jalo gote Theodore Roosevelt at a start no matter where you are and with the little that you have kore khang go le go re simolola mme ile jalo thaba moswari a botsa jalo puisana rena bobedi e garela jalo moso wa dumela Botswana mme ga ke dirise o ke le no se kgaitsira ke kemena o se fe mo o eta gone ra gale jalo moso wa gago wa la bobedi. Re go ruta jalo mahala lo gore mo dumela Botswana jaaka ne ke buisana hano le re thabo motshwari re bua jalo ka the power of digital marketing for dikgobo tse di potana mo la tsela Botswana mme magetse re khandana bua gone gore le ena matsenga ke haslara potse go gone re a kemi are you available and present digitally for your business? That's the question that I want to ask you right now. you know can I follow ra tsaka ke a khona le motho o itseng gore kana di follow ra tsaka mo digital platforms. Yeah, but are you curating it properly for them? Kana mo mana ga hela ho bori call me for the prices. Kana kha you know inbox for prices. I don't do that. If I don't inbox for prices. Okay, fine, but anyway I post things ke go bolela gore bena ke na le sena o se bona kai ke sa ismang sena chelete o ka ira ka tselentsi. Yeah, you batla go tsenga mathateng ba ga tswa dikoloto mme ga kgona ne ke nagano le re se atla ra tshosa re bua jalo ka yona khanya turning our properties into income generating assets. Yelo ne khanyo na gore ha le gore o na le jaratanyana se sanyana ba ga etso mo ka ba jalo mkoto isinyana rumunyana mme eno ne go tsang jalo gore o hethe jalo kana o khone jalo botshelo ja malatsinga mme ke le ba jalo ba sepodisa Botswana jaaka ne re buisana ba mo magaleng go ruta jana gore se mo sa phaka sa maka tselentseng ke bua jalo ka constable Bontsi ga mo sa inspector Magana mme tsa metshameko tsone tata utlwa ka mga tsone gore tsamile ka tselentseng ja mo go sa metshameko le re bua tse di farologane setlhopha sa rona sa swimming kana Botswana Swimming Association ba tshwerialo Sport Association ba tshwerialo ga elective congress ka mafelo a beke ga re ga tse dingwe a sa rona sa under 20 ne gona yalo le national scout ka go Billie Jean Camp setlhopha sa rona a sa tshwanetse ba simolotse yalo bontle yalo ba fenya yalo 3-0 ba fenya le la Ghana mo sela gompieno ba tsona le hatsele ele la Uganda me wa ITP the president na bua yalo gore we are hosting J30 and J60 in the next 2 weeks ke tseleng gore re tla re tsora motse hela go fena me again mazila ka mtsana ke mena softem ke go togela jana ke rile ka re Sasoon are the only place where success comes before work is in the dictionary go jala gono hala ga mo dictionary ba ga so you are going to have to work hard for the success of yourself and your business. Me I'm maina ke Bernard Benbio ga malse ta kopana ka mosoka Wellness Wednesday. Good morning.